Hi everyone, welcome to Sahrdaya TED Talks. So here we are dealing with CS 404 Embedded System. It is a subject in S8, 8th semester CSE department in Kerala Technological University. We're dealing with our, so here we're dealing with module 3 of the subject. It comes under design and development of embedded products. എന്താണ് embedded systems? അതിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും രീതികൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ introduction ആണ് cover ചെയ്യുന്നത്. We are covering here we are only covering the introduction. We will have another videos coming up for a detailed explanation of the topics. This is just an introductory video. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന various topics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ embedded firmware design approaches, embedded firmware development languages, mixing assembly and high level language, programming in embedded C. എന്താണ് പലതരം അപ്രോച്ച് ഡിസൈനിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്രോച്ച്, അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് വൈസ് അപ്രോച്ച്, അതിപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ആകാം ലോ ലെവൽ ആകാം, അതിന്റെ മിക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് എംബെഡഡ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗിലാണ്. ഇതൊക്കെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ആണ്. So there are some, when you're talking about introduction, there are certain topics we should know. What is firmware? What is embedded system? What is embedded firmware? What is design? What is embedded firmware design? And finally, we will start with the different approaches to embedded firmware design. എന്താണ് ഒരു firmware നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് embedded systemത്തിലെ firmware കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ഒരു firmware? Firmware is a software that makes the hardware do their job. Firmware ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും മെഷീൻ മാത്രമാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അല്ല, അതൊരു മെഷീൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് an electronic machine. If you want it to be electronic അതിനകത്ത് നമ്മൾ firmware ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേംവെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അറിയണം. ഫേംവെയർ ഫേം ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫേം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺസ് യു അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് യു കനോട്ട് ഓൾട്ടർ ഇറ്റ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓവനിലോ വാഷിംഗ് മെഷീനിലോ മെസ്സേജ് വരാറുണ്ടോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ടൈമായി പറഞ്ഞിട്ട്? വരാറില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേംവെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫേം. സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് റെഗുലർ അപ്ഡേഷൻസ്. അത് തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എഫേർട്ട് ഇത്രയും ലെസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു ഫേംവെയർ. എഫേർട്ട് ലെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസിന് ഫേംവെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം എഫേർട്ട്ഫുൾ ആയ പരിപാടിയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സെൻസ്. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഫേംവെയർ ഹാർഡ്വെയർ വുഡ് ജസ്റ്റ് ബി എ റാൻഡം അസംബ്ലി ഓഫ് കമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ഡു നത്തിങ്. കുറെ കമ്പണൻസ് അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ മെഷീൻ ആവില്ല, ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ ആവില്ല. അതിന് ഫേംവെയർ കൂടി വേണം. Without firmware, for example, motherboard ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ motherboard, it will be unable to identify which device has been plugged in. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ USB പിൻ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഡിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് മദർബോർഡിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിക്വയർഡ് റുട്ടീൻസ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേംവെയറിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. അതേപോലെ ലാർജർ ഡിവൈസസിൽ ഫേംവെയർ അലൗസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം and other complex software to interact with hardware. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേംവെയർ ഉണ്ട്. That one helps the operating system to interact with the hardware. Hardware is a low level part. അപ്പോൾ ഈ ഫേംവെയർ നമ്മൾ എംബെഡഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ it is stored in RAM. Sorry, RAM അല്ല, ROM ആണ്. There is a small mistake in that. It is ROM. So ROM means read only memory, because നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം read only. So firmware again is a software that helps us to control the device hardware. Software is a set of instructions that tell computer to perform a task. And now what is an embedded system? So embedded system is the integration of hardware and software for performing specific functions like washing machine, oven, etc. അതാണ് embedded system. നമുക്ക് മെഷീൻ ഉണ്ട്, അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. It uses a microcontroller and microprocessor to perform specific jobs. Usually നമ്മൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോകൺട്രോളറിലും മൈക്രോപ്രൊസസറിലാണ്. യൂഷ്വലി സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആണ് OS ഉണ്ടാവില്ല. യൂഷ്വലി, എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. The main component in embedded system is a printed circuit board. It houses a firmware. PCB-ൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? Processor, memory bus, controllers, input and output devices. Also embedded systems non-adaptive ആണ്. കുറച്ച് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ? Imparting intelligence to an embedded system. Imparting intelligence എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it is usually firmware, because firmware is what helps the hardware to do its job.
So basically, imparting intelligence means uploading the firmware. It is one-time process. And it can happen at any stage. ഈ embedded device development ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ it can be after the fabrication of the hardware or any other later stage. It depends upon the embedded system. Embedded systems are vast. അത് മാത്രമല്ല, once the firmware is embedded, the product starts to function properly. It will function properly until ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവണം അല്ലെ. ഹാർഡ്വെയർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും, എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ദ ഡാമേജ്ഡ് കമ്പോണന്റ് മസ്റ്റ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എംബെഡഡ് ഫേംവെയർ കറപ്റ്റ് ആവണം. കറപ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്, റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ഈസ് എംബെഡഡ് ഫേംവെയർ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫേംവെയർ എന്താണെന്നറിയാം, എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നറിയാം. എന്താണ് എംബെഡഡ് ഫേംവെയർ? ഓഫ് കോഴ്സ്, embedded firmware is a specialized software that is usually stored in the flash ROM in a chip in an embedded device to control the device. Specialized software ആണ്, ടാർഗറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ്, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് റോമിലാണ്. റോം ആയിരിക്കും, ഫ്ലാഷ് റോം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ്. അത് കുഞ്ഞ് ചിപ്പിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. It is responsible for controlling the various peripherals of the embedded hardware and generating response in accordance with the functional requirements for the particular embedded product. It is responsible for creating the electrical responses. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസൈൻ. ഡിസൈൻ നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഡിസൈൻ is nothing but it's basically a process of imagining, planning and finally creating something to solve a problem. You're designing, you're imagining and creating a solution to the problem. അതാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ job, to solve a problem. So it's a process and it is usually iterative. It's a repeated process. What is embedded firmware design? Designing embedded firmware requires understanding of the following things. നമ്മൾ embedded firmware ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് ആ എംബെഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. നമ്മൾ എന്താണ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനർ ആണോ, എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഇന്റർഫേസിംഗ്, മെമ്മറി മാപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ്, IO പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, അങ്ങനെ അതിന്റെ വേരിയസ് ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് പ്രൊസസർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് C++, ജാവ അറിയണം. അതേപോലെ കമ്മിങ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ്. അതിനെ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ we will have some set of specifications. Okay, you have to convert the specifications to the model. We can use various tools, UML, Unified Modeling Language or Flowchart. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ മോഡലിനെ implement the tasks and the actions. So implementation of task and the action is done by capturing the model. Capturing the model is translate a model using any language that is understandable by the target processor. So now coming to our subtopics. These subtopics in the introduction matrame ullu. We have other videos giving you a detailed explanation about these approaches. So the first subtopic is the different approaches to the embedded firmware design. First one is the super loop approach and the second is the embedded OS based approach. Embedded firmware design approach. The firmware design approach that we use is actually dependent upon the complexity of the function to be performed. അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആണ്, അതിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൂപ്പർ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ it is for applications that are not time critical. Okay. So super loop based approach is used when the application's response time is not critical. That is sensor applications of a product. Conventional procedural programming is used where you're executing task one by one. Or task കഴിഞ്ഞ അടുത്ത task. അങ്ങനത്തെ ഇതിനാണ് ഒരു top down approach ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So അതിലിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിലോട്ട് അത് പോവില്ലല്ലോ. That is why we say failure in any part of the single task will affect the total system. Also, super loop based approach, there is a lack of real timeliness. Embedded OS based approach. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് OS സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല, OS ഉണ്ടാവുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. So OS, it could be RTOS or GPOS. GPOS പറഞ്ഞ general purpose operating system. RTOS is a real time operating system. So it is used for applications that demand real time response. അതായത് timeliness വേണം. So for example, some of the mobile phones that are built around the popular RTOS called Symbian. And a different kind of language based approach. You can have assembly language based development and high level language based development.
Assembly language based development means നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് assembly language to machine language ന്റെ conversion process ആണ്. That is source file to object file, library file creation, how to use it, you are linking the files and you are relocating it, അത് കഴിഞ്ഞ് finally object to hex file converter. So the various methods, step by step process. It is explained in another video. The advantages of using assembly language, as you know, would be an efficient core memory utilization. Why so? Because അത് target specific ആണ്, അത് already optimal ആണ്. നമ്മൾ directly machine specific ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ high performance ആയിരിക്കും. Disadvantages, you know very well, assembly language takes really high development time. Also, since it is already target specific, it is non-portable as well. High level language based development, as you know, assembly language high time consuming, tedious, and it requires skilled programmers. Skilled programmers മാത്രം പോരാ, target processor architecture നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ്. So അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് നമുക്ക് high level languages യൂസ് ചെയ്യാം. Commonly used ആയ high level languages C ആണ്. Conversion ചെയ്യുന്നത് cross compiler ആണ്. Advantages, you know that, reduced development time of course, and it is highly portable. Disadvantages, cross compilers ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ efficient ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, the one that compiles machine കൊണ്ട് ആക്കുന്ന process. Also, you will need a complex IDE, integrated development environment. So then you have mixing of this assembly and high level language. You can mix assembly with high level or high level with assembly. Random ചെയ്യുന്ന ഒരു specific method ആണ് inline assembly. So certain development situations may demand it. Okay, mixing of them. If for example നമുക്ക് already interrupt service routine ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് already assembly language ഉണ്ടെങ്കിൽ, you can write it, mix it with high level language. You can just fix it. അതേപോലെ sometimes you will be already having a source code, high level source code with you. So you can mix it with assembly languages. So inline assembly is another technique. It is a technique for inserting target processor assembly instructions at any location of a source code. Source code ന്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലും നമുക്ക് assembly language instruct ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന keyword pragma പോലത്തെ keyword ഒക്കെയാണ്. Now coming to the last subtopic, that is embedded C programming. We are not explaining in detail. You will have another video for that. So the basic thing we should know is that C is a high level programming language, right? And it is for system programming. Embedded C, however, is an extension. The extension on a C language that will provide support for developing efficient program for embedded devices. Adinathu kore features undu. It has this routines for target processor and all. So thank you. That was all about this session. You can give your comments below.